Shiva Shadi Gaur Bhakta Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Prabhupada.
Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. Hare Krishna. So, I'm sorry I wasn't here yesterday evening, but I was doing a lot of other work, burning out my brain. But tonight, this evening, I see that it is possible to combine two of these topics into one seminar class, and that's what we'll do. Já se omlouvám, že jsem tady byl včera, protože jsem měl spoustu jiné práce, ale pokusím se dneska spojit dvě témata do jednoho semináře. So now, turn off your cell phones, please. Takže vypněte si mobily. This is a real symptom of Kali Yuga as far as I'm concerned. To je takový příznak Kali Yugy. Okay, so now we will read together this verse, which is the topic of the seminar. Budeme číst společně tento verš, který představuje téma semináře. Please repeat. Satsanga Krishna seva Bhagavatanam. Satsanga Krishna seva Bhagavatanam. Brajavase e pancha sadhana pradhan. Brajavasa e pancha sadhana pradhan. Měl by provádět 5 následujících činností. Združovat se s oddanými, sloužit Pánu Krišnovi, číst Šrimad Bhagavatam, zpívat svatá jména a pobývat ve Vrindavanu nebo Matuře. Mukam karoti bhachalam mangam langayate grimit kapitaram mandeshri gurundina taranam paramananda marvam. So this evening we are going to combine into one seminar class the two items of Krishna seva and Bhagavata. Takže dnes večer spojíme do jedné přednášky 2 body, a to je Krishna seva a Bhagavata. We can combine them because these are the Pancharatrik Vidhi, Krishna seva, and the obviously Bhagavata Vidhi, Bhagavat. Můžeme je spojit, protože je to Pancharatrik Vidhi, bolí sloužení Krishnovi, a potom Bhagavata seva, čtení Bhagavatam. So I was also speaking about this earlier in the Bhagavatam class. Jsem o tom mluvil dříve v přednášce z Bhagavatam. So what I want to say this evening is to stress that these two processes, the Pancharatrik and Bhagavat, these are what distinguish genuine Vaishnava Dharma from the Sahajyas. Dnes večer chci zdůraznit to, že tyto dva procesy, Pancharáta a Bhagavata, že odlišují pravé Vaishnavy od Sahajů. There are 4 genuine Vaishnava Sampradayas. Existují 4 různé vaishnavské sampradaje. So, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur explains in his book Brahmana and Vaishnava that of the 4 sampradayas, 2 especially represent the Pancharatrik Vidhi and 2 especially represent the Bhagavad Vidhi. Saraswati Maharaj ve své knize Brahmana a Vaishnava říká, že 2 z těchto sampradaj zvláště představují Pancharatrik Vidhi a 2 se zvláště se měřují na Bhagavata Vidhi. So Pancharatra Vidhi or Krishna seva, service to the deity. This is particularly what Krishna seva points at, is service to the deity. So
the sampradaya of Sripad Ramanujacharya and of Sri Vishnu Swami. That means the Sri Sampradaya and the Rudra Sampradaya. They are stressing this Pancharatrik Vidhi of deity worship. Sampradaya Ramanuji, Sri Sampradaya a Vishnu Swami, Rudra Sampradaya, tak zvláště zdůrazňují Pancharatra Vidhi Krishna seva, což především znamená služba božstvu. Now, tendency, I was speaking on this in Salem, in South India, when I was giving a seminar in philosophy about the Western mind as opposed to Eastern or Indian mind. Já jsem o tomhle mluvil na přednášce v Ceylonu, kde jsem dal seminář o filozofii, ale je rozdíl mezi západní myslí a indickou myslí. The Western mind has the tendency to categorize everything black and white. Západní a bílé. So if I say Ramanuja Sampradaya, Vishnu Swami Sampradaya is particularly representing Pancharatik Vidhi, then someone here is already thinking, oh, then Maharaj is saying they don't preach. They only worship deities. Říkám Ramanuja a Vishnu Swami Sampradaya, že se zvlášť zaměřují na uctívání božstev, tak někdo si hned pomyslí, takže Maharaj říká, oni nekážou, oni jenom uctívají božstev. Well, my advice is to understand this philosophy better. One should better have a more flexible mind. Já bych doporučil, abychom lépe chápali tuhle filozofii, tak bychom měli být flexibilnější mysl. We have to learn this. Like here in these countries, traffic on the road, you see, is, what do they say? Drive on the right, isn't it? Or is it on the left? I forgot. It's on the right. Okay. Drive on the right. In England they say drive on the left. So everyone follows this rule very strictly. V těchto zemích se jezdí na silnici napravo, v Anglii nalevo a každý to dodržuje velice striktně. Mm-hmm. Now in India, the rule is opposite. Drive on the left. V Indii tam je pravidlo jezdit nalevo. Mm-hmm. But actually the practical fact is that in India they follow both rules. You see, drive on right, drive on left. They are able to follow both simultaneously. So this is more flexible thinking. Generally they drive on the right until another car is coming. Then just before the two cars, they switch over. You see, they drive like in Western Europe, generally. And then when two cars are approached, then they drive as per the English, the British rule. And go around each other, and then they go back. Obvykle jedou napravo a teprve, když je proti nim nějaké auto, tak přejdou jako zase na levou stranu, jako v Anglii, a potom, jakmile se minou, tak se zase vrátí napravo. Of course, be careful. I'm only talking about thinking, not driving. Don't do this when you drive. Na to pozor, já tady mluvím o myšlení, nedoporučuji to jako pro řízení. But it is good to be able to see both sides. Ale je dobré být schopni vidět obě strany. Yes. So, although the Sri Sampradaya of Ramanujacharya and Rudra Sampradaya of Vishnu Swami, they are more exemplifying the Pancharatrik Vidhi deity worship. Still, it must be mentioned that in the seva to the deities that is done in the Ramanuja Sampradaya, there is very much chanting of the holy names of the Lord. So this is Bhagavad Vidhi. Also, Vishnu Swami, he is the first Vaishnava, the original Vaishnava commentator on Vedanta Sutra. Although his commentary is now lost in time.
So that is preaching. To je kázání. Ramanujacharya has also written a very important commentary, Ramanujacharya také napsal velice důležitý komentář. Sri Bhasya. And the Ramanujas, they still today engage in debate with the Mayavadis of the Shankaracharya school. A Ramanujovci dodnes debatují s impersonalisty Shankaracharya školy. So this is preaching. To je kázání. So you see in those two sampradayas, simply a little more stress is put on deity worship. It doesn't mean that there is no Bhagavad Vidhi. V těchto dvou sampradajích se jenom klade trochu větší důraz na uctívání božstev, ale neznamená to, že tam není žádná Bhagavata Vidhi. And in Madhvacharya's Brahma Sampradaya, which Sri Chaitanya Mahaprabhu has accepted, thus the Gaudiya Vaishnava Sampradaya is connected to the Brahma Sampradaya through Sripad Madhavendra Puri. Madhvacharya Sampradaj, Brahma Sampradaj, kterou přijal Chaitanya Mahaprabhu jako svojí, tak to je napojená na Brahma Sampradaj, Gaudiya Sampradaj je napojená skrze Madhavendra Puriho. So this Sampradaya, along with the Nimbarka Sampradaya, Kumar Sampradaya, is putting more stress on the Bhagavad Vidhi. Tento Sampradaj společně s Nimbarka Sampradajou, s Kumaru, tak je větší důraz na Bhagavad Vidhi. And particularly now, we can look at in this verse, the direct sense of Bhagavat, meaning the Srimad Bhagavatam. Konkrétně dnes můžeme vidět blíže smysl toho slova Bhagavata jako Srimad Bhagavatam. In Gaudiya Sampradaya, Srimad Bhagavatam stands as the foremost Shastra. Gaudiya Sampradaya má Srimad Bhagavatam místo té nejdůležitější šastry. This is the Amal Purana. There are 18 Puranas, but of them, the topmost and Amal, spotless, is the Bhagavat Purana. Existuje 18 Purán, ale z nich nejvyšší a bezeskorná Amala Purana je Bhagavata Purana. So, this Bhagavat Purana is full of rasa, full of the sweetness of Lord Krishna's name, form, quality, activities. Tato Bhagavata Purana je plná sladkosti a je plná rasy, to znamená, je plná Krishnových jmen a podob činností a slávy. So, and this Bhagavata is enjoyed by the topmost devotees. Tuto Bhagavatu si vychutnávají tím nejpřednější odeň. Parama nirmat saranam, as Bhagavatam itself says. Those who are on the topmost platform of spiritual life. Bhagavatam sám říká, ti, kdo jsou na nejvyšší úrovni duchovního života. They taste the nectar of this Srimad Bhagavatam. Vychutnávají nektar tohoto Srimad Bhagavatam. And so the Srimad Bhagavatam is actually the literary form of Lord Krishna himself. Tento Srimad Bhagavatam je literární podoba samotného Pána Krishna. Yeah, so then this brings about the next, this Bhagavata has two double meaning indicated in the translation Prabhupada gives. One is Srimad Bhagavatam, the other is Bhagavata, the devotees of the Lord. And these are these devotees, the pure devotees, Parama Nirmat Saranam. Bhagavata má dva významy, co Prabhupada naznačil, a jedním je kniha Bhagavatam a druhým jsou oddaní, o kterých se mluví jako Nirmat Saranam Satam. And this is particularly wonderful because except for such pure devotees of the Lord, people like you and me, we would have no entrance into the Srimad Bhagavatam at all. To je zvlášť úžasné, protože bez takovýchhle čistých oddaných lidí, jako jste vy a já, bychom neměli přístup k Srimad Bhagavatam. There's that example of a closed jar of honey. Se dává příklad zavřené sklenice s medem. So honey is sweet, so sweet and tasty. Ty
je velice sladký a chutný. And you, in a glass jar, can see the honey. A vy v té sklenici můžete hned vidět. But if you bring the jar to your mouth and with your tongue, you lick it, you'll get no taste. A když si dáte tu sklenici k puse a začnete ji oblizovat, tak žádnou chuť nebudete mít. Honey is there, you can see it. Tam je, můžete ho vidět. But something is separating you from the taste. A něco vás odděluje od té chutí. So we need to know how to open the jar of honey. Takže potřebujeme vědět, jak otevřít tu sklenici. And you have experience, I'm sure. Sometimes these jars are very difficult to open. Věřím, že máte taky zkušenost, že někdy se ty sklenice velice těžko otvírají. I'm a person who can never open them unless they're real loose, you see. Mně se to nikdy nedaří je otevřít. So many times I got something someone gives me and I try to open and my hand is just slipping on the top. But then someone is generally there who somehow, they have a mystic power, they're just expert. They know how to open. It's not just a question of strength, there's some technique. Sometimes they're knocking the lid on a hard surface, or they have different things, and they can open it quickly. Často mě někdo něco dá, mně se to nedaří otevřít, mě kloužou ruce potom, ale vždycky se tam někdo najde, kdo nějakým způsobem to dokáže a buď to si s tím zaklepou, nebo nějakým mystickým trikem, ani to není záležitost síly, ale to otevřou. So this is the example for tasting Srimad Bhagavatam. To je jako příklad pro vychutnávání Srimad Bhagavatam. We may have the book in our hand. Of course, when we come to, I'll explain that in a moment, but it's a different case with Srila Prabhupada's edition of Bhagavatam. But I'm talking about the book as the book of the original shlokas. The original slokas and even a translation of the shlokas. We may have that. 18,000 shlokas of Srimad Bhagavatam. Můžeme mít těch 18 000 šlok Srimad Bhagavatamu v ruce, ovšem později promluvím za chvilku o tom, když máme knížku od Šrily Prabhupády, což je jiný případ, ale i kdybychom měli ty původní verše třeba i s překladem. And we can read and read and read and read and even memorize all the shlokas. Můžeme číst a číst v paměti. But taste will not be there. A žádná chuť z toho nebude. And this you can practically see. There are some Bhagavata Pandits, some big ones in Brajabhumi area. And they even know the whole Bhagavata front to back by heart. Takže můžeme prakticky vidět, jsou různý Bhagavata Panditové, zvlášť v oblasti Brajabhumi, kteří třeba umí celý Bhagavatam od začátku do konce z paměti. In fact, I met one some years ago. Jsem se s ním setkal před pár lety. But one can also see in their activities, they're not exhibiting the higher taste, param drishtva. V jejich činnostech můžeme vidět, že projevují tu nejvyšší chuť. Therefore, in spite of theoretically knowing Bhagavatam, still their senses pull them into materialistic affairs. Když teoreticky znají Bhagavatam, tak je smysly pořád táhnou k materialistickým. So I don't care to dwell on this and to criticize such persons, because anyone who comes to Bhagavatam is very special. World is full of millions and millions of people in total darkness who have no idea what Bhagavatam is. So someone who has some idea of who is Krishna and what is Bhagavat, they are very special. But still, my point is unless one has the special key to unlock the nectar, then just learning the book, you see, by memory, that is still not enough to put one on this Paramanimatsara platform. Takže já se tím nechci moc zabývat, protože jsou to speciální osoby. Každý, kdo má přístup k Bhagavatam, na rozdíl od milionů lidí, kteří chodí po ulici a nevědí nic, tak kdo ví něco o Krishnovi Bhagavatamu, je zvláštní osoba, ale přesto tady chybí klíč, že stačí v samotné jenom memorizování, nestačí k tomu, aby se člověk mohl stát tím oddaným nirmacaránam satam. And we were talking about the special qualification of Sri Shukadeva Goswami to be the reciter of Bhagavatam, even above his own father, Vyasadeva, who compiled the Bhagavatam.
mluvili o zvláštní kvalifikaci Shukadeva Goswamiho, který přednášel Bhagavatam, který byl vlastně dál než jeho otec Vyasadeva, který sám Bhagavatam sestavil. Because Shukadeva Goswami, he is of this Paramanirmat, he is actually coming from the spiritual world. As I said, his identity in Golok is that he is Shriya Sukha. He is the parrot, the transcendental parrot who sits on the left hand of Srimati Radharani. Jsem říkal, Shukadeva Goswami, on ve skutečnosti přichází z duchovního světa, kde jako papoušek sedí na levé ruce Srimati Radharani. So, he is the one who spoke the Bhagavatam to Maharaj Parikshit. Out of all the great sages we learned from Bhagavatam, they gathered there from all over the world, even from outside of India, great sages were coming to that place where Parikshit Maharaj sat down for his last 7 days. A jak jsme četli, Shukadeva byl tím, kdo přednesl Bhagavatam ze všech velkých mudrců, kteří jsou popsáni v Bhagavatamu, kteří se sešli i z jiných zemí mimo Indie, z celého světa, prakticky na to místo, kde Maharaj Parikshit trávil posledních 7 dní. But all of them voluntarily, very willingly deferred to Shukadeva Goswami. Yes, let him speak to the king. Let him tell him what is the goal of life. Ale všichni ochotně a dobrovolně ustoupili Shukadevovi Goswamimu a řekli, ano, ať on promluví o tom, co je smyslem života. Because Shukadeva is rasika. Because he actually has taste for the Srimad Bhagavatam. From his mouth comes a vibration that is permeated with the nectar. Protože Shukadev je rasika, on má chuť pro Srimad Bhagavatam a z jeho úst vycházejí vibrace, které jsou protchnuté tím nektarem. Of Krishna's name, form, quality, and pastimes. Krishna jména, podoby, vlastnosti a zábav. And you know, this is the confidential reason. Sometimes people object. They say, how can you say Bhagavatam is such a so high shastra? Důvěrná záležitost, někdy lidi namítají, jak můžete říkat, že Bhagavatam je tak důvěrná šastra. Because the name of Srimati Radharani is not even mentioned once. Pokročilá šastra, tam ani jednou není uvedeno jméno Srimati Radharani. Of course, indirectly, the name is there. Všem to jméno tam nepřímo je. Anya Radhito Nunam, that verse. But the real reason why Radharani's name is not openly mentioned by Srila Sukadeva Goswami is that if he spoke the name Radharani openly, he would have gone into a trance of ecstasy for 6 months. And he had only 7 days to speak the Bhagavatam. So he couldn't afford to go into ecstasy for 6 months and then not give this nectar to Maharaj Parikshit so that he could achieve the supreme goal of life when he left his body. Skutečný důvod, proč Sukadeva Goswami nevyslovil jméno Srimati Radharani, že kdyby ho řekl, tak by upadl do extáze, do transu na 6 měsíců a mu zbývalo jenom 7 dní, kdy potřeboval všechno sdělit Maharajovi Parikshitovi, co je cílem života, takže si to nemohl dovolit. So Bhagavata means the Srimad Bhagavatam, and it means the pure devotees of the Lord. Bhagavata znamená Srimad Bhagavatam a čistí oraní Pána. And so in the Gaudiya Vaishnava Sampradaya, the nectar of Srimad Bhagavatam is handed down by such great, of course, by, first of all, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswamis, and the other Goswamis. V Gaudiya Vaishnavské Sampradaya je tento nektar předáván velkými osobami, jako v první řadě samozřejmě Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami a další Goswami. Down through Guru Parampara to our own Srila Prabhupada. A potom skrze Guru Paramparu až k našemu Guru Prabhupádovi. My god sister Govinda Dasi, in the very early days, she and her husband Gaurasundar, they were the personal servants of Srila Prabhupada. And Govinda Dasi said she used to, because she was always had to be nearby, so Prabhupada would be in his room with the door closed, and she would be outside. And she would sometimes look through the keyhole to see what Prabhupada is doing. And so many times she would see Prabhupada sitting behind his desk,
simply reciting verses of the Bhagavatam, and his head would be going back and forth, and he was just tasting those verses, the sweetness of those. Kill the cell phone, please. Or is that the phone in the office? I don't know, but I don't like these phones. Takže ona často viděla, jak Šla Prabhupáda sedí a jenom recituje verše Šrimad Bhagavatamu a kýve přitom hlavou a jenom vychutnává ten nektar. So, in this way, the nectar of the Bhagavatam is unlocked for us by association of such great souls. Takže takhle je pro nás nektar Bhagavatamu odemknutý díky společnosti takových velkých duší. They give us the Bhagavatam through their, of course, prachar, which means the preaching, but also through their achar, their behavior. Nám dávají Bhagavatam skrze svoje prachar nebo kázání, ale také achar nebo chování. So this brings us back, Bhagavata Krishna seva. Panchratrik Vidhi, Bhagavat Vidhi, side by side. This is how we will get that taste. To nás zase přivádí zpátky, jako Bhagavata Krishna seva, jako je Bhagavata Vidhi, Panchratrik Vidhi. A bychom tímhle způsobem, když tohle jde souběžně, tak dostaneme tu chuť. And as we know famously from Lord Krishna's own statement in Bhagavad Gita, 2nd chapter, Vishya Vinivartante Nirahasya Dihinaha, that it is only by having this param dushtva, this higher transcendental taste, that one can be established in austerity, which is the external symptom of situation and transcendence. Slavný Krishnův výrok v 2. kapitole Bhagavad Gity, že jedině díky této vyšší chuti můžeme se trvávat na úrovni askeze, což je vnější příznak setrvávání na úrovni transcendence. So what is that austerity? Co je ta askeze? So it is actually, because we do not follow, say, Patanjali yoga system or something like that. Very extreme austerities are called for in that sort of practice. But that is not our line. Že my nenásledujeme něco jako Patanjaliho jogový systém, kde se vyžaduje spousta askeze, ale to není naše škola. So in Bhagavad Gita chapter 18, Lord Krishna prescribes a threefold austerity. V 18. kapitole Bhagavad Gita Krishna předepisuje trojí odříkání. Of body, of words, and of mind. Těla, slov a mysli. So if we examine these verses, we find the indication of the Panchratrik and Bhagavat Vidhi there. Když zkoumáme tyto verše, tak v nich najdeme náznaky jak Pancharatri, tak Bhagavatri. What is the austerity of the body? Co je odříkání těla? The first thing Krishna says is worship of the Lord. První, co Krishna říká, je uctívání Pána. Then he says worship of the spiritual master. Potom říká uctívání duchovního mistra. Then he says worship of the brahmanas Potom říká uctívání brahmanů. and the superior persons. Potom těch, kdo jsou jako společensky výše postavení. Then he says cleanliness. Potom říká čistota. And then he says simplicity Potom jednoduchost. and celibacy and non-violence. Celibát a nenásilí. So, if one's activities are centered on the deity under the bona fide rules and regulations, then all of these items of austerity of the body will be observed. Pokud je člověk soustředí své činnosti na božstva pod pravým autorizovaným vedením, tak všechny tyto pravidla odříkání těla budou dodržovány. Because there is, I think I was also mentioning earlier, prominent in this deity worship is, of course, what is known as upachar, the actual offerings made to the Lord of 16 or 64 items, or different numbers in between, but generally these are the basic numbers given, 16 or 64 types of upachar at regulated times throughout the day.
Už jsem zmínil, že základním prvkem při uctívání božstev jsou upačáry, což je 16 až 64 předmětů, můžou to být různé počty mezi, ale většinou takové, které se v pravidelné denní době obětují. But the one who is making the offering, in order to ensure that the offering is acceptable by the Lord, that one doing the worship has to be established in achar. Achar, one who is established in achar or sadachar, a spiritual conduct it means, then he can do the upachar. A ten, kdo nabízí tyto předměty, tak aby to bylo pro Pána přijatelné, tak on sám musí být na úrovni sadáčar, neboli prostě správného chování. A potom může Pánu nabízet upachar. So, achar means cleanliness and simplicity and non-violence and celibacy. Achar znamená jednoduchost, čistota, nenásilí, celiba. So a grihasta, a married person, also may do the upachar, but he will be what Prabhupada calls grihasta brahmachari. He's married, he has wife, but he's not using the sex for sense gratification. Ženatý člověk také může dělat upachar, ale musí být, jak říkal Prabhupada, grihasta brahmachari, to znamená má manželku, ale nepoužívá sex pro smyslové požitky. He follows that dharma varuddha bhuteshu, Krishna speaks in the Gita. Kamo asmi, Krishna says, I am that kam which is done for production of children as per the Dharma Shastras. Dodržuje pravidlo, které mluví Krishna v Bhagavadgitě. Já jsem ta káma, která je určená pro plození dětí podle pravidel Dharma Shastry. So this constitutes the austerity of the body, and we see that the Pancharatric instructions we find in scriptures like Narada Pancharatra, they are taking these basic principles that Lord Krishna gives in the Gita of austerity of the body and elaborating that into the complete system of deity worship, archan. To jsou pravidla odříkání nebo askeze těla. Vidíme v různých pančarátrických systémech po Narada Pancharatra, že jsou tyto základní body jenom dál rozvedeny do úplného systému. Then Lord Krishna speaks of austerity of speech. Potom pan Krishna mluví o odříkání nebo askezi řeči. So, first item is to speak the truth. První budeme mluvit pravdu. And then the last item is to recite the Vedic scriptures. Posledním bodem je recitovat védská písma. So when we put these two together, what does it mean? Když to dvoje dáme dohromady, co to znamená? It means preaching. Znamená kázání. You see? So this is Bhagavat Vidhi. To je Bhagavata Prague. So one should speak the truth, tattva. Že bychom měli mluvit pravdu, tatu. But you see, these are indications of preaching. The next thing Krishna says is that it should be spoken in a pleasing way. To jsou náznaky kázání, potom Krishna říká další bod, že by se to mělo říkat příjemným způsobem. And it should be spoken in a way that benefits everyone. Takovým způsobem by z toho všichni měli prospěch. And the preacher should avoid unnecessarily agitating others. Kazatel by se měl vyhýbat tomu, aby zbytečně rozrušoval druhé. So the people are in ignorance. That is the simple fact. Lidé jsou v nevědomosti, to je jednoduchá skutečnost. And in that ignorance they are covered by ahamkara, the false ego. V nevědomosti jsou zahalení ahankárou, falešným egem. So the preacher's mission is to create a break in that covering so that the light of the absolute truth will shine through. Poslání kazatele je vytvořit prasklinu v tom obalu, aby světlo a absolutní pravdy tam mohlo projít dovnitř. And I was saying yesterday, I was citing Srila Prabhupada, that Chindasi Uktibi, that the saintly person, Santa Eva, Chindasi Uktibi, the Santa, the saintly person,
His words are sharp. Chindati means cut like a sword. So his words can be very sharp. Já jsem o tom mluvil minule, jak slova svatého osoby jsou velice řízná a ostrá. But there is some expertise also. Ale spojí se s tím také určitá expertíza. Like we see Srila Prabhupada in the early days of his preaching. He, in the very beginning, was speaking on Bhagavad Gita to attract people to come and hear. They were coming thinking, oh, some Swamiji has come from India, this is very exotic. And he is teaching on this very, you see, deep and intellectual Oriental philosophy. Vidíme, že Prabhupada v začátcích kázal, tak přednášel Bhagavad Gitu, aby přitáhl lidi a oni si říkali, tak nějaký indický Swami tady přijel a to je velice ezoterické, a tady mluví takovou hlubokou intelektuální orientální filozofii. And you can hear these lectures still, some of them have been taped from 1966. Některé z těch přednášek z roku 66 byly nahrané, můžete i dneska poslouchat. And the audience, some of them are asking questions about dinosaurs, and some are asking about the flying saucers, the UFOs, and these kind of things. Posluchači se tam někdy ptali na dinosaury nebo na létající talíře a takové věci. And you can see at that stage, Prabhupada was taking some trouble for them to try and answer their questions, although sometimes Prabhupada couldn't answer the questions because they were too incoherent and crazy. But he would try, he would be very polite with them. Můžete vidět v těch dobách, že se Prabhupada dával tu práci, aby se snažil na jejich otázky odpovídat, i když někdy byly tak nesouvislé a bláznivé, že prostě to ani nešlo, ale Prabhupada se snažil a velice zdvořile odpovídal. But as we move ahead in time and we see that out of these initial persons, some were actually becoming attached to his divine graces, lotus feet and the instructions coming from his lotus mouth, and they wanted to render service and take initiation and join his movement, join his mission. Postupem času vidíme, někteří z těchto prvních posluchačů měli připoutanost k lotosovým nohám, že Prabhupada poklonu vzala do svých úst a chtěli přijmout zasvěcení a pomáhat mu v jeho misi. Then more and more the sharp sword was coming out. Se víc a víc začal ukazovat ten ostrý meč. So the thing is you can apply the sharp sword to one who can take it. Takže věc je ta, že ten ostrý meč se dá používat na toho, kdo je schopný to přijmout. So first you have to give them a little bit of strength. Nejdřív jim musíte dát trochu síly. They have to become strong to be able to take the sword, and that strength also comes from the preaching. Musí nejdřív zesílit, aby byli schopni unést ten meč, a ta síla taky přijde z kázání. Now, of course, there's another context here we haven't mentioned yet, and that's the nonsense rascals. Tady je ovšem jiný kontext, o kterém jsme se tím nemluvili, a to jsou takový ty darebáci. There are some people who come just to create a disturbance. Kteří přicházejí jenom, aby prostě vytvářeli rozruch. They're not interested to hear. Nemají zájem poslouchat. They're not submissive. Jsou pokorní. So the Santa, he then doesn't wait, he cuts them immediately. Potom Santa nečeká a sekne je rovnou. And that is for their good also. To je taky pro jejich dobro. And sometimes you see, from this, even just like Lord Krishna, some of the persons that he was cutting down, or Lord Ramachandra we see also, some of the personalities he was cutting down with his weapons. Then from the body a divine form would arise, and we see this he was actually a devata, a great person, but had been under by some misfortune, been put in a very low and monstrous form. Můžeme vidět někdy i Krishna nebo pán Ramachandra, když sekali svoje různé ty protivníky, tak někdy z nich vystoupily božské najednou osoby, které se jenom dostaly do takových obludných
chtěl kvůli nějakému neštěstí. So sometimes by this cutting preaching, a defiant nonsense person, the heart can be changed by that. Takže někdy takovéhle kázání, které je jako sekání na takovéhle prostě ulitlé osoby, tak na skutečnosti někdy může přivodit změnu v jejich srdci. So, but having said that, I have to follow this by saying that we must understand that generally this is not an instruction for younger people. Ale zápětě musím dodat, když jsem tohle řekl, že všeobecně to není pokyn pro mladší lidi. See, Prabhupada said, he once said, old men and also little children, nobody checks them. Prabhupada jednou říkal, že staré lidi a taky malé děti, těm nikdo nebrání. He said, so I'm an old man, so I can say anything. Říkal, já jsem starý člověk, já můžu říkat cokoliv. And no one will check me. Nikdo mě v tom nebude bránit. But you cannot do that. Ale vy to nemůžete. He said, speaking to his, youthful disciples, young men, young ladies, you cannot do that. Říkal svým mladým žákům a žákům, říkal, vy to nemůžete dělat. Because in young age, you see, if a young person speaks very heavily to another person of about the same age, then the other will think, why are you talking to me like that? Who are you? Když nějaký mladý člověk mluví velice ostře k někomu, kde je zhruba stejného věku, tak ten druhý mu řekne, proč na mě takhle mluvíš, kdo vlastně jsi? What to speak if the person is older than us? A to pak, když je ještě starší než my. Who are you? I'm older than you, and you're telling me all these things. Kdo ty jsi, já jsem starší než ty a ty mě tady vykládáš věci. So this is not so constructive. We should try to preach constructively. Takže to není až tak konstruktivně, abychom se měli snažit kázat konstruktivně. Just like sometimes on the book distribution, one ISKCON book distributor, he meets on the street some fanatic Christian. Jako někdy při rozdávání knížek na Sankirtanu se setká s nějakým fanatickým křesťanem na ulici. And he offers him a book, and then the Christian starts to preach. Knížku a křesťan začne kázat. And the book distributor starts to preach back. Začne kázat And they're both just standing there preaching and getting hotter and hotter under the collar. Stojí proti sobě a to je čím dál ostřejší, až prostě jako škrtí límeček. And so many people who could take book are walking by and thinking, what's wrong with these two? Spousta lidí, kteří by si mohli vzít knížku, jak jenom projdou okolo a říkají si, co je s nima divný, s těma dvou. So 99% of the time this is a waste of time. Takže z 99% tohle je ztráta času. So these instructions that Krishna gives here, that our preaching should be pleasing, beneficial, and not agitating, they're very valuable. Tyhle pokyny, které Krishna dává, že by naše kázání mělo být příjemné, prospěšné a prostě dobře stravitelné, tak jsou cenné. So these are the constructive ways to present the absolute truth. Jsou konstruktivní způsoby, jak předkládat absolutní pravdu. So then we come to the austerity of the mind. Docházíme k askezi odříkání mysli. Now it's an interesting point that Prabhupada made, that when the activities of the body and the activities of the speech combine together, Prabhupada zmínil zajímavý bod, když se ty činnosti těla a řeči, když se spojí dohromady. in the activity of yoga, Do činnosti jogi, then the mind becomes fixed. potom je mysl upevněná. Prabhupada gave the example of japa, chanting Hare Krishna japa. Prabhupada dal příklad zpívání Hare Krishna na japě. So when we chant, so the body, the mouth is chanting, and the ears are hearing. Když zpíváme, tak ústa to vyslovují, uši poslouchají. Rather we should say speech. Speech, we're uttering the vibration Hare Krishna mantra, and the ears are hearing. Takže mluva, vlastně řeč vyslovuje Hare Krishna mantru a uši poslouchají. And at the same time we are working the beads with our fingers. Zároveň pracujeme s korály svými prsty. So this is sensation
and speech and also hearing. Takže to je pocit doteku, potom zároveň také mluva a naslouchání. And when these three triangulate in the mind, then the mind very easily and quickly becomes fixed on the holy name. Když tyhle tři mysl velice snadno a dobře upne na svaté jméno. So this is the first consideration, that if we practice the austerity of the body and the austerity of speech, then the austerity of the mind becomes very easy to do. Takže to je první hledisko, že pokud praktikujeme odříkání těla a řeči, tak potom to odříkání mysli se provádí velice snadno. Some of these new agey type of spiritualists, they like to say, oh, everything is in the mind, or everything is in the heart. Heart is, of course, seat of the mind. Někteří takový spiritualisté z New Age tak říkají, no všechno je jenom v mysli nebo v srdci, což je sídlo mysli. And what you do, that's not important. And also what you say, in other words, what philosophy you speak, that's also not important. A co děláte, to není až tak důležité, ani co říkáte, tak to, jakákoliv filozofie, to není důležité. You can say anything, mix it all up. Můžete říkat cokoliv, všechno to promíchat. Take a little Buddhism, take a little Christianity, take a little Sufism, take a little quantum mechanics, and put it all together. Něco z křesťanství a něco z buddhismu a něco z kvantové mechaniky a ty nevím, dá to všechno dohromady. And put it all together in your crystal ball. Si to spojit ve své křišťálové kouli. And then you can also do as you like. A můžete taky dělat cokoliv chcete. Yeah, sometimes chant Hare Krishna, Můžete zpívat Hare Krishna. sometimes chant Ave Maria, Zpívejte Ave Maria. and sometimes smoke marijuana. Někdy si zakuřte marihuanu. And all these things, you see, it doesn't matter. What matters is what will be in your head, in your heart, and in your head, in your mind. Na tom až tak nezáleží, důležité je, co bude ve vaší mysli a vašem srdci. But if your activities are all muddled up and your speech is all muddled up, then your mind and your heart will be muddled up too. That's for sure. Když jsou vaše činnosti a vaše mluva takhle promíchané, tak potom ve vašem srdci a mysli bude taky taková spoušť. So, one should practice this yoga as described by Lord Krishna, austerity of body, austerity of speech, and then comes austerity of mind. Takže bychom měli praktikovat tu jogu, o které mluví pan Krishna, odříkání těla a řeči a potom přijde na řadu odříkání mysli. Which the first item is simplicity, Kde je prvním bodem jednoduchost, which means straightforwardness. neboli přímočarost. The opposite of this is kopotya, to be crooked. A opakem toho je taková křiváctví. See, devious. This is very big disqualification in spiritual life. Což je velice zlé a je to velká diskvalifikace pro duchovní život. So this simplicity, it means in one sense childlike. Of course a child can be foolish, it doesn't mean that. But a child is very open. You see, a child is naturally very honest, doesn't know how to hide things, to cover up. Ta jednoduchost je skoro jako v dětinství, což dítě může být hloupé nebo poprostělčí, což není ten bod, ale dítě nic neskrývá, je velice otevřené a nemá co skrývat. So simplicity is easy if we're living in such a way that we have nothing to hide, no embarrassments, no scandals, no dark secrets. Jednoduchost je snadná, pokud žijeme tak, že nemáme co skrývat, žádná tajemství, žádné skandály a nic trapného. And so therefore austerity of body, austerity of speech. Proto je důležité odříkání těla a řeči. Then gravity, simplicity, then gravity. Jednoduchost a potom vážnost. Gravity means to be very deep, To znamená být velice hluboký. to act on the basis of deep knowledge, transcendental knowledge. Jednat na základě hlubokého transcendentálního poznání. Not to be nervous and frivolous. Nebýt nervózní a jako takový lehkování.
And then self-control. Potom sebevláda. So this is all, you can see how this is all going back to what we were speaking before. Můžete vidět, jak se to všechno pojí s tím, o čem jsme mluvili předtím. If the other austerities are in place, then self-control is natural. Pokud se provádí ta askeze, ta zbývající, tak potom sebevláda je přirozená. And then the last item is very significant. Poslední bod je velice důležitý. Purification of one's existence. Očišťování své existence. So one's thinking, you see, there's this word from Western philosophy, intention, the intentionality. You know, that means our purpose, our motivation for what we do. So that motivation, the direction of our thinking, should always be towards purification of our existence. Záměr toho, co děláme, jako intence, jak se říká na západě, by mělo být všechno k tomu, abychom očišťovali svou existenci. And that brings us back in a circle, so to speak, to the original point of austerity. To nás zase jakoby v kruhu přivádí zpátky k původnímu bodu askeze. I was saying that one who is genuinely situated in this higher taste, then he will display austerity in his body, in his speech, and in his internal life. Jak jsem říkal, že kdo je na úrovni té vyšší chuti, tak přirozeně bude provádět všechno tohle odříkání těla, řečí i mysli. So one has to want this. Tohle to musíme chtít. You see, one cannot practice austerity involuntarily for very long. Nemůžeme nějak příliš dlouho praktikovat veškeré odříkání askezy nedobrovolně. You see, in that case the mind is always looking for a way out, a way around it. V tom případě si mysl pořád bude hledat cestičky, jak to obejít. And thus one is always disturbed. Budeme pořád rozrušeni. So we have to from within want to practice austerity. We should see this as the value of this human existence. Srila Prabhupada used to stress on this point, that human life, this human body, is meant for austerity. Že musíme chtít to odříkání a askezi ze svého lidského života, jak Prabhupada často říkal, že lidské tělo je určené pro askezi odříkání. So that's the value system of one who deserves the human form of life. Tak to je hodnotový systém toho, kdo si zaslouží lidský život. In the Kali Yuga, there are so many what are known as dvipada pashus. Pashus are animals who are dvipad, on two legs. They look like human beings, but in their mind they're not. V Kali Yuze je mnoho takzvaných dvipada pašů, to znamená zvířata na dvou nohách, které vypadají jako lidé, ale nejsou. The idea of austerity frightens them away. Jakákoliv představa askeze odříkání je odstraší. And you see, the modern civilization is pandering to this mentality, this take it easy mentality. Můžete vidět, jak moderní civilizace podporuje takovouhle mentalitu, jako všechno ber na lehkou váhu. And they're so deluded they think they're progressing. A oni jsou tak zmatení, že si myslí, že dělají pokrok. You see, the more lazy they become, the more they think life is getting better. Čím víc jsou línější, tím víc si myslí, že život se zlepšuje. The more time that they have for sleeping, oh, this means we're really making progress. Now I'm able to sleep so long. Čím víc mají času spát, tak si myslím, že teď opravdu děláme pokrok, už můžeme tak dlouho spát. You see, or sitting in some comfortable chair. Nebo sedět v nějakém pohodlném křesle. And just having a little device in the hand to press buttons and things happen, TV goes on. They have this dream of totally computer automated house, right? So they just sit in the soft chair and press buttons and TV will go on off, refrigerator will open, robot will bring a beer. You see, everything will happen automatically, and this is progress. This is we are the crown of creation because we are sitting around pressing buttons all day. Takhle je představa automatizované domácnosti, že sedí jenom v křesle a mačká dálkové ovládače a pouští se televize a otvírá se lednice a robot mu přinese jídlo a potom si říkají, tak my jsme vrcholem civilizace, už jenom tady sedíme a mačkáme knoflík, nic si neděláme.
So in America they have this nice slang for such people. They call them couch potatoes. And I've seen in India, in the city of Pune, which it's a university city, so they have many these internet cafes, you see, where people can just jump in and do their email while they're on the street. There's many of them there. One of these internet cafes, a big one, so it has a big sign, net potato. So the couch potato watches TV all day, and the net potato is on the internet all day on his computer. And it means they get big, round, and fat like potato. Because they're watching the football game, you see, drinking beers and eating chips, or on the internet and sucking down milkshakes and eating hamburgers and clicking away at the keyboard. And so they become big, round, and also motionless, like a potato. And what happens to potatoes? They get cooked. They get eaten. So this is what's happening to civilization. It's becoming potato civilization. And when there's enough potatoes, they'll all be fried up. Yes, that is what this society is heading for. Because this is cultivating the mode of ignorance, this laziness, frivolity, doing any nonsense. This is the tamo guna, and tamo guna is what? The guna of destruction, pralaya. Now, this quality of laziness and frivolity, whimsy, if this infects a person who's trying to be a devotee of Krishna, then that person is known as sahajya, prakrita sahajya. Pokud takováhle lenost a jednání na základě rozmaru nakazí někoho, kdo se snaží o duchovní život, bude potom z něho prakrita sahajya. So sahajya means natural. Sahajya znamená přirozený. So we have two kinds of nature. Máme dvě povahy, dvě přirozenosti. We have a spiritual nature, that's our primary nature. Máme duchovní, což je naše prvotní přirozenost. But the problem is that nature is now asleep. Ale problém, že ta teď spí. And the nature that is awake is the nature of the body, the material nature. Přirozenost, která je vzoru, tak je přirozenost těla. So prakrita sahajya, this prakrita is referring, you see, making clear, we're talking about the material nature. Prakrita, to jasně říká, že mluvíme o hmotné přirozenosti. So the prakrita sahajya is a person who has formal designation of devotee. He may have tilak and neck beads, look like a devotee, but he is following the sahajya easy way or natural way of his material conditioning. He won't give that up. Prakrita sahajya může mít formální označení jako podaný tilak a korále na krku, ale následuje tu cestu snadného následování svojí hmotné přirozenosti, které se nechce vzdát. So that means he does not cultivate the determination
to practice this austerity of body, of speech and mind that Krishna is saying we must do. To znamená, že nekultivuje odhodlání praktikovat tohle odříkání těla, řeči a mysli, což Krishna říká, že musíme dělat. And that will be seen in his neglect of Panchatrik Vidhi and Bhagavad Vidhi. To bude vidět na jeho zanedbávání Bhagavata Vidhi, Panchatrik Vidhi. In both areas he will be lazy. Že bude v obou těchto oblastech líný. He will be lazy to worship the Lord. He'll be lazy to practice the sadachar, the personal spiritual conduct. Líný uctívat Pána, praktikovat sadáčár neboli osobní duchovní chování. And on the Bhagavad side, he'll be lazy to learn philosophy. Na straně Bhagavaty bude líný se učit filozofii. Just like these sahajas, they have dared to accuse Srila Jiva Goswami as being a jnani because he has written so many deep books on the Bhagavat philosophy.